parables that I have already delivered. And the third sermon was about the salt and light. Wala siya ni appeal sa parable, but dito ta sa parable of the lampstand. It was the introduction of the parable. Karon ato ta sa the third parable that is mentioned by the Lord Jesus Christ in the Gospel of Matthew. It is found in Matthew 7:24-27. The parable of the not so fast. The parable of the foolish and the wise builder. O kabalo ko nga daghanatag nadungog ani nga wali, right? Online or actual daghanatag nadungog ni ani. But just give me a chance to deliver the word and make it like your first time to listen. Okay? Kay usahay di na ta ma-excite sa pulong sa Ginoo kay kadungog naman ko ana. Kabalo na ko ana. Mas maayo pa ganito kay gikan to sa Amerika ang nagwali adto. Well, let it be nga today, make it as your first time to hear Matthew 7:24 and 27. Okay? May I request the congregation, if it is okay, to please rise and let us read this responsibly. I'll be reading the first slide. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. Let us pray. Father God in heaven, we thank you for your marvelous anointed word that you've given us to remind us today. I pray, Lord, that you will remove every hindrance, every obstacle, Lord, that comes against your word in penetrating the very core of our being, our heart, oh God. And I pray your Holy Spirit will just move to each and every unique individual in this church today and those who are watching live online. I pray, Lord, there is no distance in you. Use your humble servant to deliver your word with power and might in the name of Jesus. Amen. You may all be seated under the presence of God. Now, siguro na yung mga kaikso nato nga naka-abroad na many times balik sulod na. Let us have these pictures of, kalimot ko og cover sa pangalan. So, siguro kung nakaadto na mo Dubai, UAE, so kita na mo aning amo ang balay dito. This is Burj Khalifa. This is the tallest building in the world. This is the top, the first, followed by Merdeka in Kuala Lumpur, Malaysia. Next, Skytree in Tokyo, Japan. So kung nakaadto mo, kakita na pod mo aning among kusina sa Japan. Next, we have the Shanghai Tower in China. So, nakaadto na gid mo ani kay most of you mga Chinese blooded. So dapat naka-visit jud mo sa inyong other half nga inyong national or country ninyo. The next is the Arbraj Al Bait. I don't know how to pronounce that one. Basta kay naa siya sa Saudi. Ikalima sa pinakataas. Siguro kung maadto ta ani nga mga lugar, we will be amazed of the grandeur, the beauty of it. Nga iniktan-aw na to, wow, amazing kayo, no? But you know what? Critical minds will be thinking, kung ni sa kaning building nga ani kataas, it must have a very good foundation. Right? Kay anything that goes up must have a very deep or good foundation. Before nimo na patong-patungan og pila ka story, dapat gi-secure nimo ning pila ka bottom, or else pag abot nimo sa ika 50th story and then you realize, oh, gusto pa di ko abot ni 100, mag-dig deep na po, that's too late. The foundation must be set first before anything that you're going to pile up on a particular thing that you're building in your life. It could be your life, your house, your family, your business, or any aspect in your life. There must be a good, solid foundation. I mean, bisan gani ka nang moingkod ta, mutindog ta, manukad baya ta, no? Ang atong footing, kay kung mutindog ta, ma-outbalance ta, murag, ulaw man mamumo. Foundation. Now, in verse 24 and 26, therefore, this particular verse is
Very important because it contains the conclusive statement of Jesus Christ. Asa man ni nagsugod? Kanima gong chapter 27, isumpay ni siya gikan sa chapter 5 of Matthew. Later on, akong ihatag sa inyo like a syllabus, pwede ninyo picturean para pag uli ninyo, makabalo mo, ay, inanid ang thematic da ay ang paghatag ni Jesus sa Sermon of the Mount. Asa man giwali ang Sermon of the Mount? Sa sapa. Sa Mount, no? Kay Sermon of the Mount, gani siya. So, naa siya dito sa mountain. Now, wala na siya nag-start sa 7. Continuation na siya sa chapter 5, padung sa 27. And he ends with, therefore, kung sa ato pa ng science experiment, conclusion na, muhatag na ka, nga, ay tama gid ang ako ang hypothesis, nga maod ay ni. Si Jesus nihatag nag-conclusion, therefore, everyone who hears this, plural. Asa man nga this? Naimutubag, the whole Bible. So kung bag-ong convert, bag-ong attend og simbahan, unya mingon tag, sumay akong buhaton. Follow the whole Bible. Murag paghatag nimo sa Bible, backslide siya dito kay nganuman. Kadaghan ana from cover to cover ipahimo nimo na sa iya ha. He will not enjoy serving the Lord kay kadaghan nga mga kanang usa pa na tulumanon sa kinabuhi. So atong i-discover asa ning word nga this ang gi-specify ni Jesus nga gibuot pasabot niya. No kay para nga dili ta nagpataka og igo og asa of mine and puts them into practice or does not practice. But let us first focus on the word this. Mao na ni siya. Atong isa-isahon. Actually mubura kay ang wali diri ko madugay aning by theme nako. In Matthew 5:1-12, naghisgot diha og beatitude. And what is beatitude? That is the beautiful attitude of Jesus Christ. Blessed are the meek, blessed are the poor, blessed, 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 blessed. You're going to hear that. And what are those? Beatitude are the beautiful attitude of Jesus Christ. Ang pambungad niya, giigoday niya ang pamatasan. But pasabot kay mao'y giuna, isa sa pinaka-importante ning atong batasan. It's not about I'm giving enough or more than enough. It's not about I have donated enough or more than enough. Kumusta ang imong batasan? Because Jesus Christ is so interested in their attitude that why He gave 5:1-12, taas-taas na siya kung ito nandaon, time to be explained about beatitude. Have you ever checked lately? Kumusta naman ang imong attitude? Kay basig, kana bang atong attitude niya? Hi, hello, nindot kay ita sa working place na to, outside, pero sa atong balay, medyo questionable ang atong attitude towards the people who live with us. Didn't really know who we are. So Jesus Christ, ingon siya, if you wanted to have a happy life, practice Matthew 5:1-12. Let us paspasan nato gamay. Then pag abot niya sa Matthew, nag-hisgot na po siya dito og salt and light. So ganina naghisgot siya batasan, pag abot niya diri as salt and light, naghisgot na po siya sa inyong binuhatan. Atong binuhatan. Nga not only maayo kag batasan, attitude is good, pero dapat mo follow ang imuhang doings, ang deeds. Then iambak na po din siya sa sunod. Ningon siya dito sa sunod. Jesus and the law. Jesus fulfilled the law through the righteousness of Jesus Christ. Gi-emphasize niya dito na ang tao dili jud maka-perfect sa law. But pasabot that we live in His righteousness, nga ang atong good doings, although maayo man to atong gipanghimo, but that is not enough. We need the righteousness of Jesus Christ in our lives. Amen. Di ninaog na po siya. The heart level righteousness. Sometimes, God is not only interested of what the hands can do, but what the heart is feeling. Yes, gihimo ni mo ni. Pero, why you're doing it? It's not what you do. It is, why are you doing it? Simba man ko. Kumplito na ko akong simba. But why are you doing it? A heart level righteousness. Then, niadto din siya sa giving, prayer and fasting. Dili na ko mo emphasize aning giving, kay grabe, Sharon napod. Tulo ka Domingong winalihay nato aning giving. Ngutana ko ni Ma'am Dorin onyo, ni-increase ba nga to ang giving? Kay 3 Sundays, Sharon, no?
Yung ingon na ba ganina, those who hears and listen and put practice. So dapat i-practice na gid nato ni. So, giving, prayers, and fasting, it is the power of silence of obedience. Kana bang, pag mag-pray, kung maghatag ka, ingon ayaw ipahabalo ang imong right, kung naghatag imong left, tama? Silence. Kung mag-pray ka, sulod sa imong kwarto, panirado, then you pray. Silence. Kung mag-fast ka, ayaw pagpaluy-luoy sa imong dagwing, nag-fasting ka, nagluya ka, panudlay, panghiso, pamangpangmada, pagpagwapa, you will not appear nga nag-fasting ka. Kung sibot pasabot, anak, nga imong pag-obey sa Ginoo, do it silently just between you and the Lord. You don't need to have an advertisement. You don't need to have, naghatag ko karon your cell phone like this, luoy, manggod ka, ayos siya. You have already your reward if you do such. Ingon sa Ginoo. Kung naghatag ka, niya gipahibalo ni mga uban, you have already have your reward. Nisunod din siya dito treasure and trust. Nanuman, kaning treasure and trust magod, magpakita ni sa atong priority, kung unsa atong priority, it reveals our heart. Nanuman, di ba pag mingon ka, ingon kay love ko nimo, nganong di malay ka mo bisita sa mong balay, nganong gusto nimo sa gawas naman na magkita-kita. Di ba something maingon ani nga mga butang? Because your action will reveal what is inside. So kung asang imong treasure, sometimes tuwa imong trust. Mawito ni anak ko sa prayer meeting gabi, kung daghan lang tagkwarta no, murag magamay-gamay na itong problema. Murag, kuan na lang, kay kumayog na sakit. Oh, pak, kwarta pa, check up. Na kaya naman kay kwarta no. So gamay-gamay na lang ang puunon. Kato na lang milagro nga ang doktor maayo pag gisi tong asay gisian. Na lang, gamay, minimal na lang. Pero wala ka ning mga butang nga, mauyog yun ang imong trust. And sometimes, many people, ngayon, di sa ako mga lagad sa Ginoo, kay murag, baga-baga pa man akong bulsa. Di sa ako mga lagad sa Ginoo, kay bata pa ko, maglisod na kong tikang. Nga naman, kay kung asa imong treasure, to dito imong trust. And ato ning i-learn, nga whatsoever we have right now, thank God nga atong gi-enjoy ning mga butanga, but let us always shift our trust to our God, nga naaning butanga or wala, I will trust my God. Then next, niingon siya dito, adayon, alas 11 naman dayon. Judging others. Nag-warning siya about judging others. Dili man ko mag-judge og others. Ingon ani, very simple. Pagkakita na to, unsa man ni sininaan aning bayhanan, kagidlay man. You're judging them already. So pag nakita nimo nagkagidlay siya, by the next Sunday, dali siya og brand new nimo nga sinina ihatag. Kay gi-reveal man sa Ginoo sa imo ang problema, ikaw ang gamiton ni Lord to solve the problem. Hooray! Ano ba no? Pagkakita na ito nga, uy, ang kurtina lagi kinahiwi. O gipakita sa imo sa Ginoo. Ikaw mo imo kuhit. Itarong. Kaya gi-reveal man sa imo sa Ginoo ang panginahanglan. Then next, ninaog din siya. Ask, seek, and knock. What does it mean? That God always answer prayers. God always answer prayers. Maugid na akong gituwa. Every time you pray, God answers. Nagpray lagi ko og kaayuhan, wala man lagi. That's the answer. Not yet, but He answered. It is not the answer we expected, but He answered. Or else, madiscredit ang iyang title that He is a prayer answering God. But God answered. Wait, not yet. Yes, it's not best for you yet, but He answered. Di lang nato gusto ang iyang answer. Kailain man ta moampo kay mayon tag Lord, gusto ko ani. Pag ang hatag sa Ginoo dili mao min tag awa ginito bag ang Ginoo. He did. Kung imong ihunaw-naon ay maayo ra pud ay nga wala gitubag sa Ginoo. Maayo ra pud ay nga na-delay ko og sakay atong bachelor kay kung gitubag sa Ginoo nga ni sakay ko adto na apil ko kahagbong sa bungaw. You see? You may not like the answer, but it is for your own good. Do you agree with me? God knows what is best. Next, the golden rule. Unsa man ang golden rule? You reap what you sow. Kung unsa imong gitanom, jud imong anihon. Dili pwede nga magtanom kag kamatis, mo ani kag bombay. No. If you sow something that is good, you will eventually reap good. Pag nag-sow kag something evil or bad or something not good, ayun na pag-expect nga you will reap something that is favorable. This is a principle. Principle ni nga gibutang ni Lord. Mura na nagsasakyanan. Pag diesel ang sakyanan, ayun na siya tubili dihag dili diesel kay magburot-burot imong makina. It's a principle that is applied. So sa ato it's a principle, reaping and sowing. Next. Taas-taas gid nga wali. The narrow and wide gates, the way that leads to life.
Daghan kay Greek list karon nga mga Kristohanon. Grasya man sa Ginoo, so I can live. I did it my way. Ana lagi ni Pastor Ed, no? Listen to this. Listen to Matthew 7:13 and 14. Narrow is the gate that leads to heaven, and wide is the gate that leads to destruction. Okay lang kung ningon siya, wide is the gate that leads to inconvenience. Okay ra, inconvenience man ay destruction man. So, warning mga Kristohanon that if you wanted to really to follow, inconvenient man gyud ning pagsunod sa ato ang buhi nga Dios. Many inconvenient. Do you think di ko ganahan mulaag og mga pista? Gusto ko mulaag dito unta kay lingaw man. Pero murag inconvenient man, basig na mapandol sa akong paglaag. So I would refrain from doing such. Because being a matured Christian, no? Maghuna-huna pud ka sa others. Now next, the false prophet. Kung saan na ito mag-identify ang false prophet? Maayo kay mawali. Maayo kay mawali. Look at the fruit. Kaya basig nindot kayo nga punuan, pero walay fruit. O nindot kay nga punuan, green kay dahon, pero pag tilaw nimo asdom kay ang fruit. Tilawi ang fruit. Then next, ningon siya dito true and false disciples. Not everyone who says, Lord, Lord. Dili ang tanan nag-ingon, Ginoo, Ginoo. Kasulod sa akong kapahulayan. Mauni ang narrative ni Jesus Christ from chapter 1 until 7:21 to 23. Maunang pagnaog niya sa 24, therefore, gikategorize niyang tao, there will be two. There are multitude listening to the sermon of the mount, but we are going to group you into two. Therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice or does them, sometimes, kung atong i-discover ang Sermon of the Mount, wala nag-introduce si Jesus Christ of doctrines. Wala siya nag-introduce og deep theology. Wala siya nag-introduce og eschatology. Wala siya nag-introduce og unsa man mga homiletics. Pag yung mga disciple dapat kaniha pneumatology ta, mag-study ta about the Holy Spirit. Although sa atong panahon karon it is necessary and good to kung kumbaga i-concrete ang atong foundation. But during the time of Jesus, mas interested si Jesus of the practical things he can teach these people. The things that they can live. The things that can be seen in their lives in every day. Wala siya naging dito, pneumatology, eschatologon, mga unsa nga klase nga mga study. No. Ang iyang giisto dito, blessed are the poor in spirit. Blessed are the meek. Forgive. You reap what you sow. Kung imo nahuna-hunaon, those things are values nga atong magamit sa panginadlaw-adlaw how to live a life that is pleasing before the Lord. And that particular life is really not hard to study. Asa pa ang reference ani? Asa man ni ginaingon? Lisuda ani oy. Asa man ni siya diri giingon? Trinity. Murag wala may word diri nga Trinity. Wala na hisgot si Jesus og Trinity pa. Ang iyang giuna is showing this kind of life. Nindot nga klase nga kinabuhi. Because later on, as the time progress, mo question na magidang tao nga nang ingon ani man atong life. Because we believe in the Holy Spirit. Usa pa. Suway ragod ng bagong luwas, kanang bagong dawat sa Ginoo, pag abot niya Domingo, imo ding istoryahan og eschatology. Mura na siya og kanang bata nga imo gipakaon og karne, impatso na siya kalit. So ipakita sa nimo ang binuhatan nga ang Kristohanon ingon ani, we serve, we are kind, we are good, mga shallow, mga milk pa. Mo ni si Jesus Christ is teaching this tun-ining mga butanga. BGC, tun-an nato ni. Amen. The practicality of these things. Now next. Murag sayo ra kayo na. Balik tas taas. Okay. Balik pa tas taas. Okay. One word, two builders. Kaning duha ka builder, moingon ko nga kaning duha ka builder, ang isa ani online siguro ni graduate kay ngano man eh. Kaning duha ka builder, dili ni sila ingon nga kanang inexperience o wala experience sa builder. These builders are ibutan na to, mga panday gid ni. Nga naman, kay kung imong basahon ng 24 to 27, nahuman nila pareho ang balay. Didn't finish the job. Nahuman nila ang balay, aning isa, nahuman po niya ang balay, aning isa. Unsa man ni, one word, two builders. Silang tanan, nakadawat sa maong wali ni Jesus Christ. Pareho na to, dili karon ba?
Kitang tanan, nakadawat ta sa mensahe at tong tulo ka Domingo about tithing. Pero ingon pa sa survey, services, only 3% sa imuhang kinitaan usually ang nakakahatag. And another services, sa isa ka simbahan, 11 to 35% lang ang faithful sa ilang tithes. Hala, asa ka? Ato na ni groupingon ron. Kulba, no? Ay, na lang. Ikaw na lang na sa Lord. So, I hope nga, sa 35 na, appeal ta dito sa 35 na faithful sa atong tithes. Amen? Therefore, everyone, parehog, nadungog, napulong. Pero lahi-lahi ang pagdawat nila. Ang isa, i-apply. Ang isa, wa. So, one word, two builders. Nahuman ang balay. Pag human sa balay, this is the best part. One test, two foundation. The rain came down, the stream rose, the wind blew, and it beat against that house. So kung atong imagine nun, ni ulan, attack above. Pag ulan, nisaka ang tubig, attack from the under. Unya ni huros ang hangin, tuyok-tuyok, but pasabot. This is the time in our life nga kanang ang atake bitaw sa mga pagsulay murag wala to murag huwatsa. Have you experienced such? I've experienced this the past few weeks. Nganingon ko, you know, when we cried out, we do not cry because of desperation. We just cry that amidst our difficulties in life, God is still so good. Na-realize lang nato nga, Lord, kanang bang, pwede Lord, what's up? Kanang pwede Lord, kabalo man kung nga kaning Kristohanon niya kinabuhi, Lord, daghan magyud og pagsulay, klase-klase magyud og pagsulay, dili na ko mo complain ana, pero kanang pwede ba Lord, schedule na to. Di lang nato dunganon Ginoo kay murag makaana man og dungan. Ana no? But God is good nga. By the time nga naay beating sa atong kinabuhi nga grabe ang pagkusukuso sa mga pagsulay, left, right, taas, ubos. Grabe gid ang pagkusukuso, just like what happened here in 27. Kanang usay bitaw nga ang atong footing medyo it's not the foundation, but our footing nga medyo out balance na may ba. Pero God will be using people that surrounds you. Bert, Pastor, ampo ko para nimo. Kaya ra na pas. Nara mi sir, mampo mi sir. Malabang ra na nimo. You see, kung ang imong footing medyo problematic at that particular moment in time, naipadala si Lord ng mga tao that will brace you. Nga dili jud ka mahayang. Ang imong foundation will be on. Mas stuck kasi imong foundation. Kabalo mo why people commit suicide? Because this is the time in their lives nga pag naa sila sa pain, bitterness, problem in their lives, people forget to encourage them. We don't need to give them a lot of money. Money is good, but an encouragement is like a fuel that will make them go for a few miles in their lives. Kanang moingon kag maampo mi para nimo. Wow. Thank you Lord, I'm not alone. Naara mi sa likod. Wow, thank you. Nga though we are facing this, pero naday mga tao who stand with us. That's why, hindi people magpakamatay because they no longer feel nga na yung mga tao who cares for them. Kanang imong katapad, gwapa o gwapo, right? Huwa ka kabalugon sa ginaagian na. And sometimes we need people who will say, kaya na nato. This is just a season. Mulabay ra ni sa atong kinabuhi. O kung na yung mga tao nga maingon sa imo, ana, wow! Thank you, Lord, for these people nga imong gipadala. You know what? People sometimes, or not sometimes, oftentimes, they are like a finger of God that is working in our lives. Mga kulamoy na sa Ginoo nga gigamit. You know? Salamat kayo sa mga tao nga kanabang gihanay. Si pastora sa diyang kanang gusto namin mo go with the surgery. Grabe si Lord. Kanalaging naay nag-una na daan, naay nagsunod, naapoy sa kilid. Kinaan ang process bitaw, wala pa mi nakaabot sa provincial, giandam na among room. Giandam na si doctor, giandam na ito. Naigamiton si Lord to prepare the way, to pave a way for you. Mo nang ina ko, Lord,
kung kaya nimo magmilagro before the operation, yes, you can. Kaya po nimo magmilagro during the operation, o kaya nimo magmilagro after the operation. And if this is the path, part sa amo ang journey nga among agian, if you cannot take this away from us, ingon pa, if you cannot keep the fire off, at least you can make us fireproof. Amen. Now, sa atong kinabuhi, ningon si Lord, to summarize it, you will be building a lot in your life. Mag-build kag career, friendship, marriage life nimo. But what is your foundation? Muna ingon si Lord din hiya, therefore, whoever will hear and put these things to practice. Kaning practice, dili gid na ma-perfect dito, no? Dili man nato ni ma-perfect all throughout this life. Dili gid nato na ma-perfect. Pero ingon si Lord, paminaw lang, unya, practice. Sige ha. Patience. Karon bitaw, nahurot imong pasensya, ugma na pod. Kung na-fail ka karon, do not beat up yourself. Give yourself a chance, ugma na sad. Kay practice maning kinabuhi nato. Ingay mo katapad, keep on practicing. Himuon nato nga ang Sermon of the Mount from Matthew 5 until the end will become our motto in life. Our guiding light in life. Kanang consideration in life. Lord, maghimo ko ani nga negosyo. Ang imong foundation of this, what's the reason? Lord, mag-build up na kong family, what's the reason? Lord, mo expand ko sa akong negosyo, what's the reason? It should be that kauban jud nimo kanunay si Lord as your strong foundation. Naay mga times atong life nga murag dugay man gud ang imong lihok, Lord. Murag I need it now, but you're moving murag slow. I'm going to give you a very nice story. Let us end. Mag-end na ko. Kay 11 na. Okay. Ato na ta sa story na. Ready na ko. Kana. This is a story about the fern seed and the bamboo seed. And probably, kadungog na mo ani, pero hatagi lang ko og time. So, adun niya sa katao, nagtanom siya og fern seed, kanang nasa under the leaf, that is the seed of the fern. Unya, kaning klase nga bamboo, this is a kind of bamboo, nasa China nga, tall kind of bamboo. So, kaning fern seed, iyang gidungan og tanom. Pagtanom niya, pagkaugma, og pila ka adlaw, nigwapa na kayo ang fern. Nilabong na ang fern, weeks later ba siguro, or months later, nilabong na siya, nindot na kaayo. Pagtanaw niya dito sa pikas nga ground, wala man gihapon ni tubo tong bamboo. So, niabot talag kalaya ang fern, nanubo na po tong uban nga mga new generation, wala gihapon ni tubo ang bamboo. Weeks after, months after, year after, wala man gihapon. Then ang year na himog 2 years, wala gihapon. Then ang 2 years na himog 3 years, wala gihapon. Nahimo na lang gid siya 4 years, wala lang gihapon. Ingon ang farmer murag mo give up na siguro kuani kay murag man gihapon ni tubo, bisan man gamay ng udlot, wala man gihapon ni tubo. But on the 5th year, naanay ni sugod o gitib. Kabalo day mo, during those years, kadtong liso, wala siya namatay. During those 5 years sa kinabuhi sa bamboo seed, nag-build siya grabe ka-strong foundation and network of roots, iyang spread out. Iyang spread out yun, nga lagyo kayo ang maabtan. Why? Because by the time nga mo pile up na siya padung pataas, pagsugod, pag-shoot up niya padung ana sa taas, it can grow up to 90 feet tall. And any winds that will come and beat it, dili niya bation, mo bend lang siya atras, mo bend forward, to side, dili siya mabali, di po siya malukad. Why? Because the foundation na set na niya for 5 years, everything is perfect, everything is good. Sa atong kinabuhi, sometimes, Lord, gusto na ko ani, pero wala pa. Gusto ni Lord, iset sa imong foundation. Kaya kung ihatag na ni Lord karon, pagsaka nimo, nindot na, niya mo kalit og crash because ang foundation nimo is very poor. Mao nang, if we could just be patient to what the Lord is working in our lives, wala giti basulan. It may be slow karon, 1 year, wala man gihapon, hina ang negosyo, just don't give up. 2nd year, murag wala lang gihapon.
Third year, murag wala man ako mga plano, wala. Pero pag sugod og ika-fifth year, makita ni mo, nisugod na. Hala, na. And then, paspas na yun kaayo ang pagtubo. You see? Great things, such as great house, takes time to be done. Walay nindot nga balay nga nahuman isa ra ka adlaw. Years. Ang mansion, himo og mga nindot. And so is your lives. So is our lives. Ang atong destiny is for great things. You're like a great mansion, still under construction. Times, natay failure, madagma ta, but God is not yet done. Ingon ni Lord, basahag balik Matthew 5 and make it a consideration in your life. Ingon siya, everyone who hears and listens to this and put it in practice, I will liken him into the person who built his house upon the rock. When test will come, wala siya ni assure nga katong nag-apply, nagkinabuhi ang Kristohanon dili i-test. No. Both testing happened to those foolish builder and to the wise. But good thing is that his house built on the rock prevailed. We will never escape test or skip test. We will never be immune to testing. Na Kristohanon nga high blood, na dili Kristohanon nga high blood. Na Kristohanon nga diabetic, na Kristohanon nga dili diabetic. Pareho na, Kristohanon og dili naagyud na siya. Pero ang kalainan sa Kristohanon, bisag unsay ihatag nga pagsulay, he was stand. Unsay imong giagian karon nga murag mo ba-break na ka. Actually, the things that seems to break us are the things that will build us. Just trust the Lord in this wonderful process of life. God is not yet done. Amen. Can I pray for you? Father, we thank you that indeed your teachings are very, very simple to live life on a daily basis. Kami, Lord, naka-experience me being beaten up, right and left, circumstances, pero wala milain gitanaw kung dili ang imong promises. Ang imong word, ang nahimo namo Ginoong foothold nga we will stand and continue our service. Lord, dili mi immune nining mga pagsulay sa kinabuhi. Dili man siguro karon nga season, but seasons in life will come and change. But I pray, Lord God, that your word will never change. Lord, I pray, lain-lain mig mga circumstance karon, Lord, lain-lain mi og mga giagian sa kinabuhi karon. These people listening to your word right now, you know exactly unsay ilang giagian sa ilang kinabuhi. And you know exactly unsaon sila pagpahigawas niini, Lord. There's nothing in this world or out of this world that will catch you or caught you in surprise. Everything is known. Every need has solution. Every lack has a provision. And every sickness has healing. Everything that we encountered in life, Lord God, you know it all. You know it all. Help us, Lord, where our faith fails. Kanang time bitaw, Lord, nga murag mabugto na jud. Kanang time, Lord, nga among tuhod murag mukurog na jud. Help us, not our strength, but let your strength, Lord God, nourish us. Let your love and faithfulness, Lord God, remind us. You are the God so faithful and true. And you will never take back your promises, Lord. We give you praise. We give you honor in Jesus' name. Amen.